So, okay, I'm gonna share my screen. Okay, so we're gonna do for loop. I'm sure most of you know for loop. For loop na enna purpose enna எப்படி யூஸ் பண்ணோம் range எல்லாம். I know most of you know. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா exercise. We're going to do some exercises now, and the reason for the exercise is to let's see. Sorry. Reason for the exercise is ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா அந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து ஹவு டு யூ ரெக்கக்னைஸ் தட் ஓ இந்த மாதிரி இருக்கு ஆல்ரெடி ஐ ஷுட் பி யூஸிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ லூப்பிங் அதை எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது அந்த ஃபார் லூப்ல வி ஆல் நோ த சின்டாக்ஸ் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் வி ஆல் நோ த சின்டாக்ஸ் ரைட் எது வந்து ஐனுக்கு என்னம்பா போடணும் அந்த ரேஞ்சில் எது போடணும் ஹவு டு யூ ஐடென்டிஃபை இட் when you look at a problem. So that's what we're going to do today. So okay, now can somebody tell me what is the for loop? For loop ஓட purpose என்ன? Or any loop for that matter. என்ன purpose சொல்லுங்க பார்க்கலாம். For loops are mainly used for iterating over a sequence. Okay, that's one point. What else? Okay, what is specific to for loop? Somebody else? Repeat the specific block number of times. Okay, specific block of code. Some finite. வேற என்னெல்லாம் இருக்கும் ஃபார் லூப்ல? somebody else, அகல்யா. ஃபார் லூப் போடும்போது what else do you see? number of times and so on. என்னது? ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணி பண்ணனும். ரேஞ்சுக்கு என்ன பர்பஸ் என்ன? எந்த ரீசனுக்காண்டி ரேஞ்ச் யூஸ் பண்றோம்? அந்த ரேஞ்ச் நிறைய டைம்ஸ் பண்றோம். அந்த ரேஞ்ச்ன்றத நிறைய டைம்ஸ்ன்றத hold on, let me add her. So when you say நிறைய டைம்ஸ் அந்த ரேஞ்ச்ல வந்து என்ன ரேஞ்ச்ல என்னென்ன இருக்கு? What are the information? Ma'am, until it satisfies the condition, it will be inside the loop. After that, it will come out of the loop. The structure of the for loop is first we'll initialize from 0, as we know, and second. Go ahead. Yeah. After that, we'll give a condition. It is less than or equal to something greater than, and after that, we'll increment. Once a condition, it will iterate inside that for loop function only, program only. If once it becomes false, it will come out of the loop. Right. So for loop, you most of the time you have, all the time you will have a starting, where to start something, and ending, and you have this step size or whatever, right? But adella, what are those things? The starting of what, ending of what, step of what? Is it starting of the loop, or what are those information? What is the start, end, what is it? What is the condition? What's the purpose of that? You guys can just try and tell me what you think. It doesn't have to be exactly what I'm thinking. Just give it a shot. What is that start, the end, what is it? Daniel. ஸ்டார்ட், அதுக்கு எண்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் இன்கிரிமெண்ட் இருக்கும். ஆமா, அதெல்லாம் என்னது? ஸ்டார்ட் ஆஃப் வாட், எண்ட் ஆஃப் வாட்? கண்டிஷன்ஸ். So that is the thing to identify. When you are trying to loop something, you have to identify எந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல அந்த லூப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த லூப்பை திருப்பி ரன் பண்ணும்போது சேம் இன்ஃபர்மேஷன்ல ரன் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது. You have to change something. So you have to identify what that something is and then keep changing it. So we'll go through it using this example that we'll do right now. So என்ன எக்ஸாம்பிள் பண்ண போறோம்னா, we're going to do a multiplication table, right? Multiplication table என்னது? So I'm going to do something like this. 1 whiteboard எழுத போறோம். 1 times 1 is 1 times 1 is 1. 1 times
2 is 2. I'm going to write this code for it. I'm going to write a code for this. சரியா? And go on. அந்த மாதிரி பண்ண போறேன். So இதுக்கு first என்ன பண்ணலாம் நம்ம? If I'm the first time, if I'm writing code, I'll write something like this. Print, then quotes, right? Okay, this will get me. So this. I want this to be my final output. The way I can do that is I can do this, right? Yeah. This will give me the right input, the right output. So I got the output. So I'm good. So is my code done? Is it the right way to write the code? Is this the right way to write the code? Will you guys change anything? It's logically correct, but it is not efficient, ma'am. Not efficient. Okay. In what way it's not efficient? மேம் ஒரு இப்ப நம்ம லூப்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா 2 லைன்ல கோட் முடிஞ்சிரும் மேம். பட் ஹியர் ஒவ்வொரு மல்டிப்ளிகேஷனுக்கும் நம்ம இப்ப n நம்பர் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் போச்சுன்னா 100 வரைக்கும் போச்சுன்னா நம்ம 100 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் போடணும் மேம். இன்ஸ்டெட் லூப் யூஸ் பண்ணோம்னா 2 லைன்ஸ்ல முடிஞ்சிரும். 2 linesல லூப் யூஸ் பண்ணா 2 linesல முடிஞ்சிடும். Okay, I wouldn't say number of lines as the main reason. The reason would be first சொன்ன மாதிரி, otherwise you have to repeat the same thing over print போட்டுட்டே இருக்கணும். And another thing is, இப்ப நான் 1 time 1 equal to 1 அப்படி போடுறதுக்கு பதிலா if I say இல்ல I don't want equal to வேண்டாம் is போடுங்க அப்படி சொன்னேன்னா 1 times 1 is 1, 2 times 1 is whatever. I have to go change everywhere, right? If I want to do that, I have to go change it everywhere. இங்கெல்லாம் போட்டுட்டே இருக்கணும் நான். Right? So the code is not easily maintainable. If I have to go change all this, it is not easily maintainable. Right? And the reason can be, and it makes it easier for me to see. If I want to understand this code, now over line up, இந்த லைன்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த லைன்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. இது if I put it in a concise format, just looping, then it is easy for me to understand what's going on in that code. இல்லைன்னா இப்ப 100 வரைக்கும் போட்டா மேபி ஒரு பர்டிகுலர் லைன்ல மேபி நான் தப்பு விழுந்திருக்கணும் இருக்கும். இதை வந்து நான் அப்படி போடும்போது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போடும்போது 4 இந்த இடத்துல 4 சேஞ்ச் பண்ணேன், இந்த இடத்துல 5 சேஞ்ச் பண்ணேன், then I forgot to change this. Something like that. So things can go wrong. So அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக I should be doing things using these looping things. So இதை பார்க்கும்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கும்போது then I realize that I'm doing the same thing over and over and over. It's better for me to use a loop condition, some looping block. It's better for me to use that. So அப்படி போகும்போது how do I identify? நீங்க சொன்னீங்க for loopல வந்து start, end, conditionலாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. How do I identify what is my start, what is my end, and what is my step? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நானு? மோகன், இத ஃபார் லூப்பா கன்வெர்ட் பண்றதுன்னா வாட்ஸ் மை ஸ்டார்ட் அந்த இண்டெக்ஸ் ஃபார் லூப்ல i equal to 0 போட் start okay நான் பதில் சொல்லும்போது so guys try to answer me with the logical thinkingல சொல்லுங்க. I don't want you to answer programmingல வந்து equal to 0. I know you guys are used to thinking in the syntax வழியா பார்த்து நீங்க think பண்றீங்க. What I'm trying to teach now is how do you identify ஒரு ப்ராப்ளம்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துல எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது, எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எந்த இடத்துல எண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஐம் ஆஸ்கிங் யூ அ ஜென்ரல் ஒரு சாதாரண கொஸ்டின் கேட்கிறேன். ஐம் நாட் ஆஸ்கிங் அ ப்ரோக்ராமிங் கொஸ்டின். இந்த இதுல வந்து எது ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா இருக்கும், எது எண்டிங் பாயிண்டா இருக்கும்? இப்போ இந்த பிரிண்ட் லைன் என்ன கேக்குறீங்க? ஆமா, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம, என்ன பர்பஸ் இப்போ? வாட் ஆர் வி ட்ரைங்? இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஃபார் லூப்ல மாத்த போறோமா? ஆமா, ஒரு லூப்பிங்குள்ள மாத்த போறோம் நம்ம. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம்? சொல்லுங்க, என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்? ஸ்டார்டிங் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது?
லூப் பண்றப்போனா எதுக்காக லூப் பண்றப்போ எந்த இன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. இந்த 5 இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நான் ஒரு லூப்ல பண்றதுன்னா எந்த இன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. மேம் அந்த நம்பர்ஸ் தான் மேம் 1 into 1 1 into 2 3 4 5 ஓகே, இது சேஞ்ச் ஆகுது. Okay. இந்த 1 சேஞ்ச் ஆகுது, இந்த 1 சேஞ்ச் ஆகுது, இந்த 2 சேஞ்ச் ஆகுது, இது சேஞ்ச் ஆகுது, நிறைய சேஞ்ச் ஆகுது. ரைட்? ஆமா மேம். சரி. Yeah, ஸோ ma'am. எந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம so எந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம லூப் பண்றதுன்னா என்ன பண்ணலாம்? ஐ வுட் சே ஈவன் பிஃபோர் நீங்க வந்து லூப் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த கோட பெட்டரா மாத்துறதுன்னா எப்படி மாத்தலாம்? இந்த கோட எப்படி எழுதலாமா நம்ம? print 1 times 1 is அப்படி போட்டுட்டு can I do this? இப்படி போடலாமா நானே? இன்ஸ்டன்ட் நானே ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு பதிலாக அது மல்டிப்ளிகேஷனா போட்டேன்னா then would it be easier for me to do? Yes, ma'am. நானே 2ன்னு சொல்லி நானே ஆன்சரை போடாம ஓகே என்ன ஆன்சரோ அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணி போடுறேன் நான் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மீ பிரிண்டிங் இட் மை செல்ஃப். இந்த ரெண்டு கோடுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு வந்து ஆன்சர் நம்ம டைரக்டா பிரிண்ட் பண்ண சொல்லிருக்கோம். செகண்ட் ஒன் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் பார்த்தோம் மேம். 1 into because of the multiplication table I'm doing it this zero. சரியா? So I think for that is better. That's probably your next way of improving this code to 1 times 1 into 2. on Madri, right? Okay, so let's say Yeah, we do the code like this. The code is now if I'm going to Okay, go do looping, if I decide to do looping on this, என்ன பண்ணணும் நம்ம? Looping and எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? என்ன what is changing? எந்த இன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் ஆகுது, எந்த இன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கு? நம்ம பிரிண்ட்ல கொடுத்திருக்கிறது என்ன கொடுத்திருக்கோமோ அது சேஞ்ச் ஆகல மேம். லாஸ்டா அந்த கால்குலேஷன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. நான் செய்த ஆபரேஷன்ஸ் மட்டும் 1 into 1. பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கா? ஆமா மேம். அப்படின்றீங்களா? ஆமா மேம். பிரிண்ட் ஸ்டேட் இல்ல மேம், கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் ஆகுது மேம். ஆமா, அது என்ன 1 vary into ஆகுது? 2 அந்த மாதிரி இந்த நம்பர் லைன்ஸ்லாம் போகும். அந்த டைம்ஸ் போடுறது வெரி ஆகுது. இதுக்கு என்ன what do you girls say? இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன, ரைட் சைடுல இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன? மல்டிப்ளியர், மல்டிப்ளிகன்ட், whatever. ரைட்? யா மேம். அதுல ஒண்ணு வேற சேஞ்ச் ஆகுது. சோ அது எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எதுல இருந்து எண்ட் ஆகுது? So we identified, என்ன சொல்ல வரேன்னா we identified இந்த highlighting is not working. இந்த நம்பர் சேஞ்ச் ஆகுது. செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த திங் இஸ் சேஞ்சிங். தட் இஸ் வாட் வி ஐடென்டிஃபை. அந்த சேஞ்ச் ஆகுது எங்க இருந்து சேஞ்ச் ஆகுது, எங்க எண்ட் ஆகுது? எந்த நம்பர்ல ஆரம்பிச்சு சேஞ்ச் ஆகுது, எந்த நம்பர்ல எண்ட் ஆகுது? 1ல ஆரம்பிச்சு 4ல எண்ட் ஆகுது. 1ல ஆரம்பிச்சு starts with 1 ends with 4 and ஒவ்வொரு தடவையும் எவ்வளவு இன்கிரிமெண்ட் ஆகுது? Change by +1. Over there +1 add பண்றோம். Okay ma'am. That is what we understand from looking at this. Now in the information is what is going to be helpful for your for something, let's say something in the range la. So we identified எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடிஞ்சு ஒவ்வொரு தடவையும் எவ்வளவு சேஞ்ச் பண்றோம். This is the change. Right? And then அப்புறமா பண்ண போறோம் என்ன பண்ண போறோம்? Now how do we rewrite this print? Maybe somebody else. Let's see, Monikam. இப்ப print statement அப்படியே hello. பிரிண்ட்டுக்குள்ள என்ன எழுதுறேன்னு கேக்குறீங்க? ஆமா, பிரிண்ட்டுக்குள்ள என்ன எழுதுறேன்னு கேட்கல நான். இப்ப ஃபார் லூப் வந்து ஓகே, நம்ம கோல் வந்து இந்த ஹோல் திங்கை வந்து not this now anymore. இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட்டை
திருப்பி திருப்பி எழுதாம எப்படி லூப்பா கன்வெர்ட் பண்றது பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ல எந்த இன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்? இந்த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் இட் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் ஆகிடும். 1 2 3 4 இது சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. தென் வி ஐடென்டிஃபைட் அது எதுல ஸ்டார்ட் ஆகி எதுல எண்ட் ஆகுதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றோம். எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது? 1ல இருந்து 2க்கு போகுது, 2ல இருந்து 3க்கு போகுது, விச் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு தடையும் 1 இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது. ரைட், தட்ஸ் வாட் வி ஐடென்டிஃபை. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுக்கிட்டு வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ அ ஃபார் லூப். ஃபார் லூப்ல போட்டா வாட் இஸ் கெட்டிங் லூப்ட், அந்த லூப்புக்குள்ள என்ன எழுதணும் நம்ம? பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். ஓகே, பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். பிரிண்ட் உள்ள 1 ஸ்டார் எக்ஸ் போடணுமா மேம்? நீங்க சரி நீங்க சொல்லுங்க. வித்தின் ஐ நீட் இட். ஓகே, கேன் யூ டெல் மீ தி பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்? எப்படி கோட் எங்க போடணும், கோட் போடக்கூடாது? கேன் யூ டெல் மீ ஆல் தட்? மேம் டபுள் கோட்ஸ் 1 ஸ்டார் எக்ஸ் 1 star x இஸ் எஸ் டபுள் கோட்ஸுக்கு வெளியே 1 ஸ்டார் எக்ஸ் மேம். எக்ஸ் 1 star x. Okay. Before I run it, can you just look at it one more time and make sure everything is correct? Oh, no, I'll give Mohan some time. Mohan, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Unless somebody has a question, they want answers. But not Mohan. Who was I talking to? Monica. I'm sorry. Monica, one more the print statement பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. Now that you are using Visual Studio, look at the colors. மேம் அந்த டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள மட்டும் மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் மேம். சரி, எங்க மாத்தணும்? என்ன மாத்தலாம்? Or we can run it and see. We can run this thing and see. என்ன சொல்லிருக்கு? Okay, let's comment this guys out. Is there a comment? Okay, then comment. I'll run it again. Okay, 1 times x is 1, 2. So the answer correct-ஆ இருக்கு, இது மட்டும் தப்பா இருக்கு. அதான் டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்? என்ன what is the problem? அந்த இடத்துல எக்ஸோட வேல்யூவை வந்து பிரிண்ட் பண்ண வைக்கணுமா? ஆனா எக்ஸ் பிரிண்ட் ஆயிடுது. கரெக்ட். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? நம்ம எக்ஸை வந்து டபுள் கோட்ஸ்க்கு வெளியில எடுக்கணும் நம்ம. which means I can put கோட் முன்னாடியும் பின்னாடியும் இதுக்கு போட்டேன்னா then x will become right. முன்னாடியும் பின்னாடி கமா போட்டுறேன் நான். So now இந்த எக்ஸோட கலரும் இந்த எக்ஸோட கலரும் மேட்ச் ஆயிடுச்சா, which means it's a variable name. Right? Yes ma'am. Okay. One of the reasons for using the Visual Code Studio use பண்றதுக்கு reason வந்து all this color coding will help you find out something is wrong அப்படி சொல்லிட்டு. அவங்க போட்டிருக்காங்க பாருங்க, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கலர் இருக்கு. print statement, anything, okay, function is yellow color, and இதெல்லாம் keywords, கமெண்ட்ல உள்ளது வேற கலர். ஸோ அந்த மாதிரி கலர்ஸ் இருக்கிறத வச்சு you can try to see how தப்பு இருக்கா சொல்லிட்டு. வேற என்ன சின்டாக்ஸ் ப்ராப்ளம், இந்த கோலன் போடலைன்னா அதுவே ஒரு ஸ்குவிக்லி லைன் காட்டிடுச்சு. then I know that okay, I'm missing something, I can check on it. ஒவ்வொருத்தரையும் நான் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்த்து போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Right? So you guys should learn how to use Visual Studio or any editor. In the case of நம்ம இந்த editor யூஸ் பண்றோம், you should be experts in using your இப்போ you guys saw me that the comment பண்ணல, 4 லைன் நீங்க கமெண்ட் பண்ண. நான் எப்படி கமெண்ட் பண்ணேன்? ஒவ்வொரு லைனா போய் கமெண்ட் பண்ணல. I just highlighted all I wanted to comment and then I went there. Right here I used these things. நான் கூட menu யூஸ் பண்றேன். People are, if you're really good, you will be using your keyboard. So try to learn all those tricks that will make your நீங்க கோட் எழுதும்போது ஃபாஸ்டா எழுதலாம் நம்ம. Yeah, okay. So now that we changed it, let's run it again. Okay, all good. 1 times 1 is 1, 2, 3 எல்லாம் கட் ஆயிடுச்சு. So what we identified is, so என்ன பார்த்திருக்கோம் so far is ஒரு இது இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன, this is our purpose. இதுதான் நமக்கு பண்ணணும். Before print statements பண்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு okay, this is our purpose.
ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் என்னென்ன நம்பர்ஸ் எது ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு. அதை பொறுத்து யூ ஐடென்டிஃபை வாட் கோஸ் இன்சைட் திஸ் ரேஞ்ச். தட் இஸ் த கீ. ஓகே, ஸோ இந்த இதுல கேன் ஐ ரைட் இட் திஸ் வே ஆல்சோ? 1,4,1 போடுறதுக்கு பதிலா 4 மட்டும் போடலாமா நானு? Moreover, sorry, one more time, control V. So 1, 2, okay, I want to go until 4, yeah, 1, 2, 3, 4. When I ran it, it only went up till 3. என்னாச்சு? We wanted to go until 4. 4 வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் நம்ம. But போலியே, 4 வரைக்கும் போலியே, 3 வரைக்கும் தான் போச்சே. What happened? நம்ம 5 போடணும். ஸ்டார்டிங் வந்து 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. 5 போட்டா 4 வரை. கொஞ்சம் சத்தமா சொல்றீங்க. ஓவர் டாக்கிங். நம்ம 4 போட்டா 3 வரதா? கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க. கேக்குதா? Very barely. கொஞ்சம் சத்தமா. I think your connection is not good. But என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா 5 போடுங்கன்னு சொல்றீங்க. எஸ். ஓகே. ஏன் 5? ரேஞ்ச் 1,4னா between 1 to 4. So அதனால தான் நமக்கு 3 வருது. ரைட். ஸோ அந்த ஒன்ஸ் கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ இந்த என்ன ஐடியா என்னன்னா, ஒன்ஸ் யூ ரீச் திஸ் ஃபைனல் நம்பர், கம் அவுட் ஆஃப் இட், வெளியில வந்துடும் சொல்லுது. அந்த ஃபைனல் நம்பருக்கும் பண்ணிட்டு அப்புறமா வெளில வரதுக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் ஃபைனல் நம்பர் ரீச் பண்ணிட்டு இந்த எக்ஸ்ன்ற வேரியபிள் வேல்யூ ஃபைனல் நம்பர் ரீச் பண்ணிடுச்சுன்னா இட்ஸ் கம்மிங் அவுட். ஸோ நமக்கு 4 வரைக்கும் வேணும்னா we have to do it right. அதான் ரீசன். So somebody said 0,0 to 4 போடுங்கன்னு சொன்னாங்க. Can I do that? 0,4 போடலாமா நானு? சிவ கார்த்திகா 0,4 போடுங்கன்னு சொன்னீங்க, ரைட்? போடலாமா நானு? சிவகார்த்திகா மேம் 1,5 போட்டா இந்த இது கரெக்டா இருக்கும் மேம். கரெக்டா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 0,4 போடலாமா? ஏன் 0,4 போடக்கூடாது நானு? 0,4னா 0ல இருந்து 3 வரை வரும் மேம். ஆனா நமக்கு 1ல இருந்து 4 வரை வேணும் மேம். அதனால அதனால 1,5 போட்டாச்சு நம்ம. ஓகே, this is all good. இந்த எக்ஸ்க்கு என்ன பர்பஸ்? What is x here? இந்த for loopல எக்ஸோட பர்பஸ் என்ன? எக்ஸ்ல தான் அந்த வேல்யூ ஹோல்ட் ஆகும் மேம். இந்த ரேஞ்ச் 1 to 5 இருக்குல்ல, அந்த வேல்யூ வந்து எக்ஸ்ல தான் ஸ்டோர் ஆகும். எக்ஸ்ல தான் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த லூப் ஆகும்போது வாட் எவர் கெட்ஸ் கால்குலேட்டட் இந்த வேரியபிள் நேம்ல தான் அது போய் ஸ்டோர் ஆக போகுது. ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லாரும் ஐஎம்பாங்க. ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு, இட்ஸ் பெட்டர் நாட் டு கிவ் ஐ ஆர் எக்ஸ் ஆர் வாட் எவர். இட்ஸ் பெட்டர் டு கிவ் வாட் ஆர் வி சேஞ்சிங். இந்த எக்ஸ் என்னது? அகைன் வாட் இஸ் த மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம் ஃபார் இட்? எனக்கும் தெரியாது. Multiplicand or something like that, right? Something like that. So I'm going to call it for x for now, but try to give the actual name. என்ன பர்பஸோ அந்த பர்பஸை கொடுத்தீங்கன்னா then it makes the code கொஞ்சம் readable. All right. Is everybody good so far? ஏன் வந்து how did we identify it? How did we do all this? Now இந்த கோடையே நான் 10 வரைக்கும் போறதுன்னா it's very easy for me to do. I just go have to do 10னா 11 போட்டேன்னா வேலை முடிஞ்சிடும். So I can do that. In that least போட வேண்டாம், equal to போடணும்னா I only have to change in one place and run it. I got it, right? So இந்த மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு பதிலா நான் வந்து addition போடுறதா இருந்தாலும் okay, no problem. I change it here and then I change it here. Not a problem. I can run it. So it makes maintaining my code much easier. That is the reason we are going with this. Okay, any questions? The other thing is in the 1,1, 11,1 and மாதிரி போடுறதுக்கு பதிலா can I do just 11 போடலாமா நானே? Can I do 11 and see if that works? It's good enough. Range அந்த 3 வேல்யூவும் கொடுக்காம ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் கொடுக்கலாமா நானே? கொடுத்தா 0ல இருந்து லூப் வந்து ரன் ஆகும் மேம். 0ல இருந்து ஆமா. By default it starts from 0. சரி, ஓகே, எனக்கு 1ல இருந்து ரன் ஆகணும், அதனால போட்டேன் நான். Do I have to give the 1, (1), the third one, third parameter? இன்கிரிமெண்ட் ஆகணும்னா போடணும். இன்கிரிமெண்ட் ஆகணும்னா போடணுமா? See, it did work. 1 போடலாம், ஆனாலும் ஒர்க் ஆயிடுச்சு. See, it did work. So நான் 11 but 1 போடாம கொடுத்தேன்னா it starts from 0. Okay, let me just get this number 11 போடாம. I'll just make it 5 so that it's easy to read. So ஒரே ஒரு வேல்யூ கொடுத்தா அந்த it starts from 0 to 5 times.
போயிடுச்சு. இல்ல ஸ்டார்டிங் வந்து எந்த நம்ம இப்போ 2ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும்னா I can do a 2,5. By default it starts from 0. நம்ம டிஃபால்ட்டுக்கு பதிலா ஓவர் ரைட் பண்றது டிஃபால்ட் வேல்யூ வேண்டாம்னா தான் மட்டும்தான் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த காமா 1ம் கொடுத்தாலும் 1 கொடுக்காட்டியும் 1. 1க்கு பதிலா நான் எவ்ரி இது இப்போ 2ல இருந்து ஒன்லி ஈவன் நம்பருக்கு மட்டும்தான் எனக்கு போகணும் அப்படின்ற கேஸ்ல I can do this. It only takes skips by 2. ரைட், ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டே போயிடுச்சு. ஸோ அந்த கேஸ்ல மட்டும்தான் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம். இல்லைன்ற கேஸ்ல டிஃபால்ட்டா எண்ட் மட்டும் கொடுத்தா கூட போதும் எனக்கு. So this is some of the few things with the range. வந்து I think you can look at it in the range ஓட இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும். So all right. So we are good on how to do this simple for loop. எப்படி ரேஞ்ச் கொடுத்தது பார்த்தாச்சு நம்ம. So I'm going to go back to எனக்கு வந்து எல்லா வாய்ப்பாடும் 5 வரைக்கும் ஒண்ணுன்னு வச்சிருக்கேன் நான் போட்டேன் நான். ஓகே, ஐம் குட். 0ல இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டாம், 1ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். So 1,5, 1,6. So okay, I got it. All right. Now இது வந்து 1ஆம் வாய்ப்பாடு, right? First multiplication table. I want to do it for 2 stable, 3 stable, 4 stable எல்லாம் பண்ணு எனக்கு. அது மாதிரி 5 வரைக்கும் பண்ணணும். எப்படி பண்ணலாம்? இங்க 1 + x இருக்கு மேம் ஃப்ரண்ட்ல. 1 into multiplication. Okay, we'll do the multiplication back. Okay. Okay, so now Agalya, question for you. இப்ப எழுதிருக்கிறது வந்து ஒரே ஒரு நம்பருக்கான டேபிள் மட்டும் எழுதியிருக்கோம், 1ஆம் வாய்ப்பாடு மட்டும் எழுதியிருக்கோம். I want to write the code that writes 1ஆம் வாய்ப்பாடு 2, 3, 4, 5 எல்லாம் எழுதுனேன். How do I do it? எப்படி பண்ணலாம்? 5 வாய்ப்பாடு எழுதணும், எல்லாமே 5 வரைக்கும். அப்படி பண்றதுன்னா எப்படி பண்ணலாம்? Yes. மேம் எக்ஸ்ட்ரா பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆட் பண்ணி அந்த 1 ஸ்டார் போட்ட மாதிரி 2 ஸ்டார் x equal to 2 into star x. சரி, okay, I'm going to write just 1 and you guys are going to tell me, use the thinking process. இப்போ என்னோட whole purpose of this class, இன்னைக்கு கிளாஸோட whole purpose வந்து look at the output, start thinking எப்படி வந்து for loop எங்கெங்க அப்ளை பண்ணலாம். That is what we are thinking today. சரியா? ஸோ அதனால யோசிச்சுட்டு பதில் சொல்லணும். ஓகே ஓகே. ஸோ நீங்க telling me இப்போ நான் வந்து இந்த இந்த 1 ஸ்டார் இது போடுறேன் நான். இப்போ star 1, 2, 3 போட்டாச்சா? இது வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் நான் என்ன அடுத்து என்ன கேட்கிறேன்னா அதே மாதிரி I want to do இதே மாதிரி I want to do this too. 1க்கு பதிலா இந்த இடத்துல I want to do 2. And I'm not updating the answer because I'm using the formula தான் யூஸ் பண்றோம் நம்ம. அதனால okay. Okay, this is what I want to do. Now Agalya, tell me, what do you observe? இதுல வந்து என்ன இந்த கோட் இந்த அவுட்புட்டை பார்க்கும்போது எதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நீங்க வந்து நினைக்கிறீங்க? What do you guys think of the answer? 1, 2 times 1 is 2. Okay, forget this answer one thing. Okay, சரியா? I'm not updating it. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Agalya, what do you observe? என்ன அப்சர்வ் பண்றீங்க நீங்க? You're looking at this problem. இதெல்லாம் இங்கெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மேம் மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சர் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது. அது மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, அது நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது பிகாஸ் நம்ம எனிவேஸ் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்றோம் இங்க. அதனால அது ஓகே. வேற என்ன சேஞ்ச் ஆகுது? இந்த ஹோல் ஆன்சர்ல வேற என்ன சேஞ்ச் ஆகுது? ஹோல் அவுட்புட்ல எதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது? 3 டேபிள் யூஸ் பண்ணிக்கோ 1 2 3. சோ அதுவும் டிஃபரண்ட் ஆகுது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பரும் சேஞ்ச் ஆகுது, ரைட்? இந்த நம்பரும் எந்த மல்டிப்ளை பண்ண போறோமோ அந்த நம்பரும் சேஞ்ச் ஆகுது. அப்புறமா ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ஒவ்வொரு டேபிள்லயும் இந்த நம்பரும் சேஞ்ச் ஆகுது, ரைட்? ஸோ 2 இன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு. சரியா? ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? ஓகே, ஸோ இந்த இது சேஞ்ச் பண்றதுக்கு இப்போ எழுதின கோடையே இது வந்து 1 டேபிளுக்கு எழுதியிருக்கோம் நம்ம. இந்த கோட் இந்த ஃபார் லூப் வந்து 1ஆம் வாய்ப்பாடுக்கு எழுதியிருக்கோம். இதே இது 3வது வாய்ப்பாடுக்கு நான் எழுதணும்னா எங்க சேஞ்ச் பண்ணணும்? நான் இந்த கோடையே இந்த கோட் 3வது வாய்ப்பாடுக்கு மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா எனக்கு எங்கெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும்?
பிரிண்ட்ல வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங்குள்ள வந்து 3 ஸ்டார்னு சேஞ்ச் பண்ணணும். இந்த பிரிண்ட்ல வந்து 3 ஸ்டார்னு சேஞ்ச் பண்ணணும். அவ்வளவுதானா? இங்க லாஸ்டா ஈக்குவல் டு பக்கத்துல அங்க 3. So, 2 இடத்துல நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இல்லையா? அதுக்கு பதிலா can I do this? Number equals 3 அப்படி போட்டு இந்த நம்பர் நான் இங்க போட்டேன்னா இது மாதிரி அப்ப அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்பர் இப்படி போட்டா ஈஸியா இருக்குமா கொஞ்சம்? எஸ் மேம். So that நான் வந்து 2-3 இடத்துலலாம் டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. So did you guys learn about print formatting? Print F போட்டு பண்றது படிச்சிருக்கீங்களா யாரும்? Print F அப்படி போட்டு formatted print. Read about it. Formatted printing. Okay, add it to your homework. Read about formatted printing. So anyways, so இதுல வந்து இப்ப நம்பர் போட்டேன்னா then ஈஸியா போயிடுச்சு. எந்த நம்பருக்கு சேஞ்ச் பண்ணோம் 3 வேண்டாம் அடுத்த 4 போடுறதுன்னா I can do that, right? Very easy to change that. எனக்கு answer. So this is one other improvement that we should be making. We should be அந்த முன்னாடி போட்ட மாதிரி இந்த இடத்துல 1 அப்படின்றதுக்கு ஹார்ட் கோட் பண்ணாம நம்பர்ன்ற வேரியபிள்ல போட்டோம்னா easy to do. See, this is the change that I asked you to do in your tax code. நீங்க டாக்ஸ் கோட்ல முதல்ல டாக்ஸ் எழுதின அந்த டாக்ஸ் இபில எழுதின கோட்ல எல்லாரும் அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு உள்ள 15,000 ஆர் வாட் எவர் தட் அந்த 15 lakhs அந்த நம்பர் எல்லாம் உள்ள ஹார்ட் கோட் பண்ணியிருந்தீங்க. Then I said make it as a variable and we also talked about arrays. அப்படி போட சொல்லி போட்டிருந்தேன். I am applying the same concept in the for loop லையும் I am applying the same concept. இந்த லூப்புக்குள்ள எதுவும் போடும்போது instead of hard coding the numbers I am doing it, assigning it to a variable and then doing it, so it makes it easy. எதனா சேஞ்ச் பண்ண கடன்னு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் நம்ம. Okay, so going back to this one, so Agalya says there are 2 things that are changing. First, இந்த நம்பரும் சேஞ்ச் ஆகுது, இந்த நம்பர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. இந்த highlight works better, but இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகுது. அப்ப செகண்ட் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கு you have many numbers and then the second number changes and the same number goes in again. So 2 நம்பர் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால இது 2 ஃபார் லூப்பா இல்ல ஒரே ஃபார் லூப்ல 2 இன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் ஆகுதா? Which one? Let's see. Hariprasana. மேம் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த கொஸ்டின் என்ன? மேம் அது நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்க. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம வாட் இஸ் அவர் பிளான்? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? மேம் டேபிள்ஸ் அந்த இது பண்றோம் மேம். டேபிள்ஸ் பண்றோம். மேம் இங்க நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் மேம். அது வந்து கீழே வரும் 1 2 3 3 டேபிளுக்கு ஒரே நேரத்துல பண்ற மாதிரி. கரெக்ட். யூ வாண்ட் ரைட் த கோட். அந்த கோட்ல வந்து எனக்கு இந்த வாய்ப்பாடு வந்து இந்த டேபிள்ஸ் ஐ வாண்ட் 1 டேபிள் 2 டேபிள் 3 டேபிள் எல்லாம் எனக்கு வேணும். அந்த கோடு எப்படி எழுத? இந்த கோடு வந்து என்ன கோடு இது? இந்த 3 lines of code will give me what table? 4 மட்டும் போகுது. I want table for 1 2 3 4 5. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிருக்கோம் நம்ம. அதான் 4 வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி ஃபார் லூப்ல யூஸ் பண்ணலாம் மேம். சரி, ஃபார் லூப் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் மேம்? இப்போ 1 டேபிள்ல இருந்து 4 டேபிள் வரைக்கும் வரணும்னா ஃபார் இன்னொரு வேரியபிள் மாதிரி கொடுத்துட்டு 1ல இருந்து நம்பர் கொடுக்கலாமா? அந்த வேரியபிள் நம்பர் கொடுக்கலாம். நம்பர் இன் ரேஞ்ச் பிராக்கெட்ல வந்து 1 டேபிள்ல இருந்து 4 டேபிள் வரைக்கும். அப்புறம் வந்து மேல இருக்க ஃபார் லூப் அப்படி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. Okay, so you want me to do it? Yes ma'am. Yeah. Yes ma'am. அது indentation. Okay. அதானா? Yes ma'am. புரிஞ்சுதா? Yes ma'am.
Okay, so I want to print some line here. So, okay, I don't want to do that first. Okay, so 1 times 1, 2, 3, 4, 5 ஆச்சு. 2 ஓடது 2 times 2, 4, 5, 2 times 1. So, does it look good? Correct, எல்லாருக்கும்? Does it look good? இந்த நம்பர்னு கொடுத்துருக்கேன் நான். Okay, let's see that. First number கொடுக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இல்லையா? இதுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் தான் சேஞ்ச் ஆகுதுனால ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்னு கொடுத்துருக்கேன் நான். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? print statementல மாத்தணும். எந்த print statement? 20th lineல இருக்க print statement. Okay, because that is the first number that keeps changing. So, control C. I can do this way. Okay, I'll leave it this way. So, we used a nested loop. This is called a nested loop, or for loop within another for loop. ஏன் வந்து இந்த செகண்ட் ஃபார் லூப் ஒரு ஃபார் லூப் குள்ள இன்னொரு ஃபார் லூப் போட்டிருக்கோம்? சிவகார்த்திகா, tell me, என்ன பண்றோம்? What is happening? ஃபார் லூப் குள்ள இன்னொரு ஃபார் லூப் இருக்கு. மேம் இந்த ஃபார் லூப் ரன் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஃபார் லூப் ரன் ஆகும் மேம். இந்த ஃபார் லூப் ரன் ஆனதுக்கு அப்புறமா what do you mean? 1 2 3 4 எல்லாம் முடிச்ச பிறகு. ஓகே, சோ நீங்க எனக்கு இது சொல்லுங்க. மேபி இப்ப இந்த நான் பிரிண்ட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? 1 2 3 4 எல்லாம் வந்துச்சு. ஒரு செப்பரேஷனே இல்ல. எங்க ஒன் டேபிள் எங்க முடியுது, எங்க 2 டேபிள் முடியுதுன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு. ரைட்? சோ எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட் சம்திங் லைக் திஸ். இந்த பாருங்க, ஒரு எம்டி லைன் இருக்கு பாத்தீங்களா? நான் பிரிண்ட் பண்ற இந்த இதுல தனித்தனியா போட்டிருக்கேன் இல்லையா? எஸ் மேம். இந்த மாதிரி எனக்கு அவுட்புட் வருதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? Tell me the code. Where should I add? Startingly, I want to do something like this. So, table 1, that's like table 2. அந்த மாதிரி எழுதுனேன். சரியா? You guys tell me. இது பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எனக்கு அவுட்புட் வரணும். எந்த இடத்துல நான் கோட் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது? மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் லூப் கீழ பிரிண்ட் ஸ்டேட்ல வந்து பிரிண்ட் டபுள் கோட்ஸ்ல டேபிள் டபுள் கோட்ஸ்க்கு வெளியில கமா போட்டு நம்பர் மேம். நம்பர். கரெக்ட். அப்புறம் வேற என்ன சேஞ்ச் இருக்கு? ஓகே, let's run it and see. Okay, it did say table 1 2 3 4 before there is a போட்டுச்சு. Very good. I also want a space. டபுள் கோட்ஸ்ல ஸ்லாஷ் மேம். எந்த இடத்துல? Okay, let's see. Somebody else. Pushpa. Yes, ma'am. What's the question? What was my question? Ma'am, we need a space between table and this thing, the next table. For each and every table, we need a space. Correct. I want an empty line. Where would I put that line? So how do I? Okay, somebody said you put the print /n, so that will be the next line. Sure. Should I do that here? I do it here. Yes, ma'am. Okay, I do it here. If I do it here, what will happen? Okay, now we cannot just stab in the dark. Try it. We have to understand the code. See, does it look right? We want this empty line to come after. I want it not one and then this. So if I put the print here, that statement is right below the table, so that's not the right place. So we want to put it after the table is printed. After the table. Yeah. Okay, where is the table in the where is the code which says this whole thing is printed? Where will be the line? So we want to print an empty line after this entire table is printed, right? Yes, ma'am. Okay, so where is Can the code? we do it after the first for loop? After the Will first it be for loop. possible? Yeah, ma'am. Okay,
Will it What do be you mean? possible? Will it be possible? What does it mean? Like after first for loop, if we print /n, then we Okay. might get space. Okay. All right. Sure. Tell me the line number and I'll put it there. Line number, ma'am. After 21. After 21. Yeah. Here? Yeah. Okay. Print slash. Print slash. Slash. Slash n. Okay. Now put Open it quotes. there. Okay. Run it. Okay. So I have, when I started my code, there is a space at the top. You see that? Okay, let's do Yes. this. Okay. So I'm saying my tables. So you see there, after it says main table, there's a huge gap. I don't want that. I want it only after the table is printed. Where would I put it? I think after print /n, then table we have to give, ma'am. I want my thing to look just like this. So okay, yes. Here is the output that I want. So you guys, the reason I'm asking for all that is so that you guys understand there is a for loop starting, ending, all that. That's the reason we are doing this. So for you to do this, you can use my terminal on the side. Task. Split. Okay, it won't do that. How do I do? Anybody know how to? Okay, hold on. Yeah. Did anyone raise their hand? Yes. Anybody? Did anyone raise their hand? A question? Raised hand. Yes. Just tell me, guys. I cannot see it now. And to raise your hand, tell me. How do you know? I'm trying to see. I want to make my code on one side and my terminal on the other side. I'm trying to do that. And if anybody know how to do that, tell me. Okay. Cannot do. Command palette, editor layout, appearance, split up. How do I single? Okay, I want to move this to. Anybody know? I want my code on one side, my output on the other side. I'm guessing it should be. Can you go inside view option? Yeah, okay. I'm in the view option. And what do I do? Maybe the editor layout. Columns. That's what I thought I did, but it didn't bring the terminal there. Is there a way to terminal? I can okay. All right. Somebody figure out and tell me. So back to this question. Are you still there, Pushpa? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Tell me. What am I supposed to do? If I put a /n before the table, I get a big space after my first Yeah. one. I don't want that. Ma'am, can we put after like print /n before table? The word called table is there, right, ma'am? After that, can we put /n there? Yeah. Yeah. Can we? Okay. Can we? Sure, I can do whatever is here. But the question is, I want you guys to think first and tell me what is the difference between writing a /n and putting a /n in the same print statement. What is the difference? Like after table, it will go to the next line to print. After what? After this table. Yeah, it will go to the next line. The next statement will go to the next line. Even if you don't do, let me just do this. So now this is a lesson on key statements.
Table 1. I'm just explaining print statements here, okay? Table 2. There is no new line. I'm not giving any /n. And I go run it. Where is it? And I go run it. They both are coming in two different lines anyways. So the print statement by default adds a new line at the end. By default, it happens. That's why we didn't give a /n anywhere, and we still see this 1, 2, 3, all that in a new line. Okay. So /n is only if you want to add an explicitly you want to add additional line, you give it. Otherwise, there's no need. But Python print statement by default adds /n at the end. Understood, everybody? Yes, ma'am. Okay. So for that reason, when you say give a /n here and then put a /n here, it's only 2 /n's. So no, not a good idea. So think about it before you tell me, and start thinking and seeing what am I trying to do here. I want to print all my tables. Where is my table? The printing of the table. Which line is it ending? In my code here, for loop, which is the line number where my each table ends? Okay, Krishna. Krishna. Inner for loop, when the inner for loop which ends with we use /n. Okay, where is the inner for loop ending? So the inner for line number 28 and 29, these are the two lines responsible for printing in each one of it, right? This is the one that prints these things. Remember, that's what we did first. So when we say we want to print something at the end of this all these 3 lines, that is where we want to print our empty line. So, okay, I'm going to do this. What does this mean? Somebody tell me, or not somebody, not Krishna. Hold on. Let's see what else we have. So Lalita, tell me how many times that print /n is going to print. Line number 30, how many times is it going to print? Each time the result ends, ma'am. Suppose if X takes the range of 1, after completing the table, you will get a new line and repeating till 6. Repeating till 6. So in this, okay, if I take this for loop, which runs from 1 to 6, how many times this print /n will run? 5, ma'am. 5 times. So why is it 5? Agalya, why is it 5 times? Why is it going to run 5 times? We only wanted 1 time, right? We want a new line at the end of each table. Right, Agalya? Yes, ma'am. Okay. So, but if I put it here, she says it's going to run it 5 times. If we only wanted 1 time, what do we need to do? We can run them. So over, we see a new line after every 3 times 3 times 4 வருது. We only want that line after ஒரு table முடிஞ்ச பிறகு தான் வரணும். அப்படிங்கும்போது where do we put it? What do we need to do? I don't know if anybody raised your hand. I cannot see it. Deepika, Jaykumar. Okay, Jaykumar. Jaykumar. If statement. பண்ணுமா? Jaykumar saying if statement. Where do I write if statement? After 29. கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க, கேட்கல. எங்க? After 29. 29 line. After 29. 29. After 20, yeah? 29. After 29. After 29. Okay, I'm going to remove this. Now tell me. Yeah, sorry. இப்போ எங்க போடணும்? 29. After, sorry, 26. 20? After 26. After 26, okay. If
x equal to Hmm. 5. Hmm. Alan? அதாவது என்னது ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் பிரிண்ட் print கட்டா? I see a squiggly line below the print, which means it's wrong. பிரிண்ட் வந்து பிரிண்ட் இஸ் ராங். என்ன பண்ணும்? இல்ல மேம் கரெக்டா பிரிண்ட் வந்து கரெக்டா அலைன் பண்ணி அலைன் பண்ணும். ஓகே. ம் கரெக்டா? சத்தம் பண்ண சொல்றீங்களா? Okay, okay, let me run it. Okay, so it does have the space after it. But now I'm saying, இது வந்து 5 வரைக்கும் வருது. I'm saying, you know, I want my numbers 1, 2, 3, 4, 5 வரைக்கும் போகாம I want it until 15. So what do I need to do? I want my tables 1 times 1, 1 times 5 வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? I want the table to run from 1 times, 15. என்ன பண்ணணும்? புரியுது. இப்போ இந்த டேபிள் வந்து 5 வரைக்கும் போகுது இல்லையா? இந்த டேபிள் எனக்கு 10 வரைக்கும் போகணும். அப்படியும் போது நான் ரேஞ்சில போய் 1 ரேஞ்ச் மட்டும் 10 11 போடுறேன். அப்புறம் சரியா? அதுதான் ஆச்சா? x இல்ல மேம், அங்க வந்து 11 மாத்திங்க. x is equal to 11, x is equal to 10 மாத்திங்க. 10 too much work. And not only too much work, you are also trying to check every time x வரும்போதும் check பண்ற x 5 x 11 whatever the number is, right? Okay, let's say we had a 6. ஒவ்வொரு தடவையும் செக் பண்ற x நம்பர் 5 சொல்லிட்டு. Instead, எப்போ இந்த ஃபார் லூப் முடியுது? இந்த ஃபார் லூப் 25 and 26 இந்த ஃபார் லூப் எப்போ முடியுது? This is not the right answer. I'm going to remove that. See, இந்த ஃபார் லூப் முடிஞ்சதுன்னா this is where this for loop ends. This for loop ends after this print because that's the only statement in the for loop. In the print statement, இந்த for loop குள்ள இருக்கா? இந்த for loop க்கு வெளியில இருக்கா? இன்னர் for loop உள்ள இருக்கா? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வெளியில இருக்கா? வெளியே. So, இந்த for loopல இருக்கிறது நமக்கு என்ன பண்ணணும்? We want to print a empty line after the inner for loopல இருக்க எல்லாம், which meaning அந்த ஒரு table. This is so I'm printing one table. Is my command should be print one table. இந்த ரெண்டு லைன் தான் is responsible for printing ஒரு டேபிளுக்கு. So இந்த line is after printing the table. Right? It's still within the for loop. இந்த print எப்ப வருது? after இந்த for loop முடிஞ்ச பிறகு, because you see it's in the same line. So your thinking process is, when I look at this problem, I want to see what is happening. I am printing all the numbers, the actual table. The code that's responsible for doing it is this portion. Once I finished printing my table, I want to print one empty line, which means that should be the next statement right here. Did anyone understand? Did you guys follow what I'm saying? How this for loop works? So we want to see, okay, this is where I'm going to put some breakpoints and I'm going to put a debug and see how the values change. Run and debug. Okay, so in the variables, okay, we are just going to, okay, now this. Ma'am, you asked how to turn terminal in right side position. No, clear கேக்கல எனக்கு. Ma'am, இந்த டெர்மினல்ல நீங்க ரைட் சைடு கொண்டு வரணும்னு கேட்டீங்களா மேம்? Oh, right. ஆமா. டெர்மினல் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு பேனல் பொசிஷன்ல இருந்து ரைட் கொடுத்தீங்க. Align panel left element தாவா? இல்ல மேம், பேனல் பொசிஷன்.
Okay. Position as right. All right, good. Okay, thank you. This way I get to see it on the side. Scroll பண்ணிட்டே இருக்கலாம். Okay, good, thank you. So, இப்போ I'm trying to debug. I'll get to the how to debug. I'll get to that. But I want you to see the variable names here. Print start பண்றோம் நம்ம. First for loop start ஆகுது. And I'm going to go first for loop number இங்க நம்பர்ன்ற நம்ம இது கொடுத்திருக்கேனா variable name அதனோட வேல்யூ இங்க இருக்கா value starting with 1 because the range is starting with 1. So then I keep, okay, this is the next line print, first line print ஆயிடுச்சு. Right, you see here in the first line print ஆயிடுச்சு. Whatever I said, my table, no, table number எங்க print ஆயிடுச்சு. That is it. What happened? ஒரு நிமிஷம். Is it doing the right thing here? Give me 1 second. I'm wondering why the print is not printing yet. இங்க print ஆகுது. 1 second, guys. Stop it. EM print ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். Run the Python. Okay, everything is good. All good. End of table. It's all good. And run debug Python. And number forward that. Okay. The print out 3 there. Is can see here. Okay, it's doing is printing. But what I was trying to show here is first for loop number is the first variable. That is starting with the 1. I'm printing my table, which is here, table 1, right? See my cursor moving. And then I'm starting my inner for loop. I'll x sort of, you're going to see something called x here because those are the variables that I'm following. So yeah. So adula x vanduchu. Enna vandhathu x oda value starts with 1. I'm doing a print statement, which is printing the 1 times 1 is whatever, right? 26 அப்புறமா எந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? எந்த லைன் நம்பர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? மோகன், இப்ப 26ல என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது? என்ன நம்பர் என்ன பிரிண்ட் ஆக போகுது? 26ல நம்ம அந்த இன்னர் ஃபார் லூப் பிரிண்ட் ஆகும் மேம். நம்பர் 1 into 1 equal to 1 அவன் பிரிண்ட் ஆக போகுது. ஓகே ஓகே, இந்த 1 into 1 பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் லைன் எங்க போயிருக்கு? நெக்ஸ்ட் வந்து நியூ லைன் போயிருக்கு மேம். நெக்ஸ்ட் நியூ லைன் போயிருக்கா? நெக்ஸ்ட் லைன் நம்பர் 28 போகும் சார். ஆமா. ஏன் லைன் நம்பர் 28 போகும்? ஆமா, அது லூப்பிங் உள்ள அப்படியே செட் ஆஃப் தான போடுறது மாட்டேன். சோ இந்த லைன் நம்பர் 25ல இருக்க ஃபார் லூப்புக்கு இந்த ஃபார் லூப்ல எத்தனை லைன்ஸ் இருக்கு? எத்தனை லைன் வந்து லைன் நம்பர் 25க்கு உள்ள இருக்கு? தட் வில் ரிப்பீட் எவ்ரி டைம். அந்த ஃபார் லூப் ரன் ஆகும்போது ரிப்பீட் ஆகுது எத்தனை லைன்? எந்தெந்த லைன் ஆஃப் கோட், லைன் நம்பர் சொல்லுங்க. எந்த லைன் நம்பர் எல்லாம் இந்த இன்னர் ஃபார் லூப் உள்ள ரன் ஆகும்? 26 28 மேம். 26ம் 28ம் ஒவ்வொரு தடவை இந்த ஃபார் லூப் ரன் ஆகும். இந்த ஃபார் லைன் நம்பர் 25ல இருக்க ரன் ஆகும். ஏன் வந்து 26 and 28 ரன் ஆகும்? ஆமா, அது ரெண்டும் நம்ம ஃபார் லூப் உள்ள இருக்கு அப்படின்றீங்களா? ஓகே, ஹவு டு வி நோ எந்த லைன் வந்து ஃபார் லூப் உள்ள இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு எப்படி தெரியும்? இந்த கோட பாக்கும்போது ஹவு டு வி நோ தட்? அந்த இன்டிடேஷன் இருக்குல மேம், அதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இன்டென்டேஷன் சொல்லலாம். இந்த கோடோட லைன் நம்பர் 6ல இருக்க இன்டென்டேஷனும் லைன் நம்பர் 22 சேமா இருக்கா? ஒரே கோட்டு கீழ இருக்கா? அந்த லைன் பாருங்க. see they have a line. அதுக்கு ஆமா, ஃபார் என்னது? ஃபார் லூப் இருக்கு மேம். ஃபார் லூப் உள்ள இருக்கு மேம், இன்டிடேஷன் இருக்கு. லைன் நம்பர் 28 இன்னர் ஃபார் லூப் உள்ள இருக்கா? இன்னர் ஃபார் லூப் வெளியே இருக்கா? இன்னர் ஃபார் லூப்ல தான் மேம் இருக்கு. எப்படி சொல்றீங்க? கரெக்ட்டா இன்னர் ஃபார் மேம். அந்த இன்டிடேஷன்
இன்டிஜரேஷன் சேமா இருக்கு பாருங்க மேம் ஃபார் லூப் டு பிரிண்ட். சேமா இருந்ததுன்னா டூ டிஃபரெண்ட் உள்ள இல்லைன்னு அர்த்தம். சேமா எல்லாம் இருக்கு, உள்ள இல்லைன்னு அர்த்தம். சரி ஒரு நிமிஷம். ஓகே let's make that clear next. I'm stopping the debugging. I'm going to write some more code here. இன்னும் கொஞ்சம் for loop தனியா போடலாம் நம்ம. Okay. Okay, I'm just taking the number மட்டும் இது மட்டும் வெளில எடுத்துக்கேன் நான். சரியா? number 1 போட்டுக்கேன். Okay. Okay, this is the code, right? இந்த உள்ள இருக்கு இந்த போர்ஷன் மட்டும் நான் வெளில எடுத்துக்கேன் நான். சரியா? சோ மோகன் சொல்லுங்க. இந்த for loopக்கு இந்த லைன் நம்பர் 22ல இருக்க for loopக்கு உள்ள எந்த லைன் நம்பர் வந்து திருப்பி for loopல இருக்க ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் எது ரன் ஆகும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். லைன் நம்பர் 23ம் 25ம் ரன் ஆகும் மேம். ஓகே 23ம் 25ம் ரன் ஆகும் சொல்றீங்க. 23 ஏன் ரன் ஆகும்? எப்படி வந்து 23 உள்ள இன்டிஜரேஷன் கொடுத்திருக்கோம் மேம் கரெக்ட்டா. அதனால உள்ள கம்பல்சரி இதுல போட் ரன் ஆகும். உள்ள ரன் ஆகும். சரி 25ம் for loop உள்ள ரன் ஆகுமா? ஆமா மேம் ரன் ஆகும். ஏன் ரன் ஆகும்? பட் வேற மாதிரியே இருக்கு. இங்க 23ல வந்து இந்த print உள்ள போயிருக்கு, இந்த print வெளியில எல்லாம் இருக்கு. It's in the same line as for loop. That means it's not in the for loop. It's outside of the for loop. புரியுதா? உள்ள இருக்குன்னா என்ன மீனிங்னா இந்த மாதிரி உள்ள இருக்கு பாருங்க. This is called உள்ள. I don't have a cursor. You see that? இந்த ஸ்பேசிங் பாருங்க. 23ல இருக்க ஸ்பேசிங்க்கும் 25ல இருக்க ஸ்பேசிங்கும் பாருங்க. உள்ள இருக்குன்னா உள்ள இருக்கணும். ஒரே லைன்ல இருந்ததுன்னா லூப்க்கு வெளியில இருக்குன்னு அர்த்தம். புரியுதா? உள்ளன்னா this is உள்ள 23க்கு உள்ள இருக்கு. அப்படி ஓகே. இப்ப சொல்லுங்க இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் for loop இப்ப சொல்லுங்க. இந்த இப்ப நான் look at this code. இந்த for loop உள்ள எந்த லைன் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? மேம் இப்ப இந்த for loop உள்ள வந்து 33 மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த for loopக்கு 29ல ஒரு for loop இருக்கு இல்லையா? இந்த for loop அதுக்கு வந்து 35 வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். 36 வந்து for loop உள்ள இல்ல வெளியில தான் இருக்கு. ஏன்னா it's in the same line. Okay? Okay. That is understanding. Okay, got it. Okay, let's see. It's clear. Is that all cleared? So let's go back and debug பண்ணலாம் திருப்பியும். Okay. Now hopefully with that understanding நான் வந்து earlier என்ன explain பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன்? I was trying to explain இந்த print n வந்து அதாவது ஒரு இன்னர் லூப் முடிஞ்ச பிறகு அந்த இன்னர் லூப்ல we are calling this inner loop, right? This is inner loop, this is outer loop, right? We have nested loops, so you guys should go and learn about nested loops. First class I'm doing with the nested loops, but so nested loops, you're going to learn about nested loops and the inner loop, outer loop. You have to learn about that, and you have to see inner loop la endenda statement la execute agum, outer loop la endenda statement la execute agum. Adha pandradhukku I am trying to run it in the debug mode, so that will show me the variable la the number எப்ப update ஆகுது, இந்த x ன்றது எப்பெல்லாம் update ஆகுது சொல்லிட்டு. So I'm going to run it one more time. First statement print ஆயிடுச்சு. Table first number is 1. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா number is 1, so it says table equal to 1 ஆச்சு. And then I'm second statement. நம்ம இப்ப என்ன I'm in the inner loopல இருக்கேன். இந்த for loop start ஆயிடுச்சு. இந்த for loop start ஆனதுல first என்ன பண்றேன், இந்த x க்கு வேல்யூ வந்துச்சா, x ஓட வேல்யூ 1. ஏன் 1? Because our range is starting from 1 and I'm printing my print statement. So I'm going to print that. So 1 times 1 is 1. அடுத்து இந்த print statement அடுத்தது எந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்?
Sai ஈஸ்வரன். லைன் நம்பர் 28ல ஐ பிரிண்டட் திஸ் 1 times 1 is 1 பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன் நான். இதுக்கு அப்புறமா அடுத்து எந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? Is Sai ஈஸ்வரன் there? சொல்லுங்க. இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மென்ட் அப்புறமா சொல்றீங்கன்னா எனக்கு கேட்கல. Nice, I heard. கேக்குது. என்னது? Hello. எந்த லைன் அடுத்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ ஜஸ்ட் பிரிண்டட் திஸ் லைன் நம்பர் 28ல அந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி எனக்கு 1 times 1 is 1 வந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்து எந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? இது லைன் நம்பர் 28 ரிப்பீட் ஆகுமா? லைன் நம்பர் 28 ரிப்பீட் ஆகுமா? ஏன் ரிப்பீட் ஆகும்? ஏன்னா அது இன்னர் ஃபார் லூப்குள்ள இருக்கு. ஸோ அதனால ரேஞ்ச் வந்து 1 to 6 வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்போனா அந்த ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது பிரிண்ட் ஆகும். கரெக்ட். ஸோ இஃப் யூ சி த கர்சர் இந்த எல்லோ கலர்ல இருக்கிறது தான் அடுத்த எந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுதோ அதை தான் இந்த எல்லோ கலர் காட்டுது. இட் வில் கோ டு த ஃபார் லூப். பிரிண்ட் இது பண்றதுக்கு அப்புறமா திருப்பி ஃபார் லூப்க்கு போய், பிகாஸ் நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன பண்ணுவோம் கம்ப்யூட்டர் இட்ஸ் கோயிங் டு செக் 6க்கு வந்துட்டோமா இட்ஸ் கோயிங் டு செக். அந்த ரீசனுக்காண்டி இட் வில் கோ டு தி அப்போ எக்ஸையும் அப்டேட் பண்ணணும் இல்லையா? எக்ஸ்ன்றது 1ல இருந்தது, இப்போ எக்ஸை 2ஆ மாற்றணும். அதுக்காக இட் வில் கோ டு த ஃபார் லூப் ஒன் மோர் டைம். இஃப் ஐ எக்ஸிக்யூட் தட், அந்த எக்ஸ் இப்போ 2 ஆயிடுச்சு. see that எக்ஸ் 2 ஆயிடுச்சு. 2 ஆன பிறகு then it will come to the print statement. It's going to print it. You see it printed here. It is going to go back to the for loop. இப்போ என்ன ஆக போகுது? எதுக்காக இந்த for loop ரன் ஆகுது? எதுக்கு? இப்போ ஏன் 27 ஏன் போச்சு? மேம் இப்போ வந்து இது 2 முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஐட்ரேஷனுக்கு போகணும். ரேஞ்சுக்கு நெக்ஸ்ட் 3 போகணும். அதனால எக்ஸுக்கு 3ன்னு ஒரு வேல்யூவை போட்டு அந்த 3 வந்து ஈக்குவல் டு 6 ஆன்னு செக் பண்ணிட்டு இல்லையா? ஓகே, இட்ஸ் கோனா ரன் இட் அகைன். So it's going to run it again. Okay, 3 or 4 ஆக போகுது. You keep monitoring இந்த எக்ஸை பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா இப்போ 4 ஆயிடுச்சு. Then it's going to print again. And then x is going to be 5. ஆச்சு. It's going to print again. அடுத்து எங்க போச்சு? திருப்பியும் போகுதுங்க, ரைட்? இப்போ அடுத்து இப்போ லைன் நம்பர் 27ல பண்ணுது. அடுத்து 28 போகுமா? அடுத்து எங்க போகும்னு நினைக்கிறீங்க? எக்ஸோட வேல்யூ 5 ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் 24 போகும்னு நினைக்கிறேன் மேம். ஏன்னா 5 வரைக்கும் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ மேல இருக்க அவுட்டர் ஃபார் லூப்பா பார்க்கும் மேம். முடிஞ்சிருச்சு. அதுலயும் இன்னும் கொஞ்சம் இது இருக்கு. 1 முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து 2 இருக்கு மேம். ஓகே, சரி, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? இந்த ஃபார் லூப்க்கு அடுத்தது வாட் இஸ் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப்டர் திஸ் ஃபார் லூப்? இந்த ஃபார் லூப்க்கு அடுத்து என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு? because it's going to run the next statement இல்லையா? எஸ் மேம். இந்த ஃபார் லூப் இந்த லைன் நம்பர் 27ல இருக்கிற ஃபார் லூப்க்கு அடுத்து எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு? சிவகார்த்திகா மேம், நெக்ஸ்ட் லைன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவுட்டர் ஃபார் லூப் போகும் மேம். tell me இந்த லைன் நம்பர் 27 அப்படின்ற லைனுக்கு அடுத்த லைன்ல என்ன இருக்கு? லைன் நம்பர் என்ன? 28 மேம். 28ஆ? சோ இப்போ x வந்து இப்போ ஆல்ரெடி 6 ஆச்சு. சோ நான் என்ன செய்றேன், இந்த இப்போ x 6 ஆயிடுச்சு இல்லையா? நம்ம 5 வரைக்கும் போட்டோம். see 5 x is 5, x is going to be 6 next, right? Yes ma'am. 6 ஆகும்போது is the for loop going to run? No ma'am. 6 ஆகும்போது ரன் ஆகாது. ஏன் ரன் ஆகாது? because we met the condition 1 to 5 வரும். 5 வரைக்கும். அதனால now that for loop முடிஞ்சு போச்சு. இந்த for loop முடிஞ்சதுன்னா அடுத்து எங்க போகும்? லைன் நம்பர் 30 மேம். லைன் நம்பர் 30க்கு போகுமா? நீங்க 30 போகும் சொல்றீங்க. Sai ஈஸ்வரன் says it's going to go back to இந்த அவுட்டர் for loopக்கு போகும்னு சொல்றாங்க. எது கரெக்ட்? Sai ஈஸ்வரன் எது கரெக்ட்? மேம் 30க்கு தான் மேம் போகும். அதான் 30க்கு போகும். ஏன் 30க்கு போகும்? ஏன்னா இது அவுட்டர் ஃபார் லூப்ல வந்து அது ஸ்பேஸ் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதையும் சேர்த்து என் பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த லைனுக்கு போகும்.
Correct. Because in the for loop, line number 24 la irukka for loop வந்து எல்லா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் line number 24 ல இருக்கு. line number 31 வந்து இந்த for loop குள்ள இருக்கா? first for loop குள்ள இருக்கா? line number 31 உள்ள இருக்கா வெளியில இருக்கா? வெளிய இருக்கு. ஏன் வெளியில இருக்கு? Why do we think it's வெளியில இருக்கு? I mean, yes, and because the code is it's alignment. In the indentation with it, பார்த்தோம்னா it's the next line of not inside, it's outside. So in the for loop முடியும் போது, so now I go check, இப்போ cursor 27 ல இருக்கு, it's going to check, x is going to be 6. அதனால வெளில வந்துச்சு. And it's going to print the next statement, which is 30, which is line number, empty line. And then the next, இந்த 30 print பண்ண பிறகு அடுத்து எங்க போக போகுது? Pushpa, after 30, where is it going to go? After 30, it will go to first for loop, ma'am. The line number? Line number 24. It will go to 24. Why is it going to 24? Because out of for loop, ma'am. We are still in that for loop. Now the number is going to be, so currently the number is 1. If I go run it again, the number is going to be 2. Right? Yes, and I'm ma'am. going to print 5. And then I'm going to go to x. So what is going to be the value of x? The value of x is 5. So when I go run this 27, what is the value of x? What is it going to be? When I go execute it? It will stop the loop, ma'am. 27, will it run 27 again or not? Yes, ma'am, it will run. Once it becomes 6, I think it will stop the loop. Okay, so what is going to be the value of x now at this point? What is the value of x? What is it going to be? Can I go run this for statement? What is the value of x going to be? 5, ma'am. Going to be, meaning I didn't run it yet. If I go run it, will it be 5? 6, ma'am. 6. Why is 6? If we go and run it again, it will increment, right, ma'am? Okay, so if it is 6, it will not. Will it run line number 28 or not? No, ma'am. It will not run. So then, how are we going to get our table to see? We are doing table 2, right? So if I'm going to go run it. I'm going to run the next statement. My x is 1. It was not 6. My x became 1. Why? Ma'am, we have to run till it will end up till 5, ma'am. When it becomes 6, we have to stop the loop. This is the condition of the loop. Correct. So it will run till 5, ma'am. Again, if we run after 5, then it won't run, ma'am. It will go to the print/in statement. Correct. My question is, why did it become? It was 5, right? It was 5 when I finished it. And suddenly now it is starting with the 1. Why is it starting again with the 1? Remember, we just finished it at 5. Okay, I'm going to run one more time. Because it's going to be table 2, right, ma'am? We have to run 3 tables. Table 1, Right. table 2, table 3. And now it's table 2. Okay, so 5 lurk. So my x is 5 now. And I am, okay, now x is 5. I printed until 5. Now my x is going to be 6, so it is going to come out. Are you guys watching where this line is going? You know, this yellow thing. It went to print now. And then after this print statement, where is it going to go? It will go to outer for loop, ma'am. It is going to go to 24. And then in the 24, number is currently 2. It's going to become 3. Which is still less than 4. So my question now is, what is the x's current value is 5. That's what it says. My question is, when I run 27, what is the value of x going to be? Is it 6? Is it 1? Is it 10? What's the value of x going to be? Then I run 27, and you have to tell me why. So let's see who else who can go. Hari, Deepika, hold on, Deepika.
ஹரிபிரசன் மேம் அது வந்து எக்ஸோட வேல்யூ 6 மாறும் மேம். பட் ஆனா அது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாம ஃபார் லூப்ல இருந்து வெளியே போயிடும். So I'm starting the for loop. X oda value 6. So you are saying this print statement will not execute. Yes, ma'am. Okay. Anybody else? Deepika? மேம் ஆக்சுவலி இப்போ நீங்க அந்த 24th லைனுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் இப்போ 27 வரும்போது தானே மேம் கேக்குறீங்க? Exactly. மேம் நவ் த எட்ஸ் வில் கெட் ரீஇனிஷியலைஸ்ட் மேம். ஏன்னா இந்த செகண்ட் ஐட்ரேஷன் அப்போ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த 27th லைனுக்கு வரும்போது அகைன் இட் வில் கெட் ரீஇனிஷியலைஸ்ட் டு 1 மேம். 1. Right. Exactly. So if I go run it now, my x is 1. Yeah. Why is it from 5? Why did it become 1? Because we are starting this for loop fresh start பண்றோம். Because in the outer for loop வந்து first time this for loop is executing. So this for loop will execute, the whole loop will execute, this range of time. Then inner loop meaning அதனால தானே you were saying this in the 1 2 3 4 it prints that many times, right? The reason is this inner loop will start all over again. Starting la irundhu thirupi is going to do it one more time. So what you guys need to do, everybody, for loop la வந்து again like I said, you all understand range na in 0 la irundhu start பண்ணனும் end ஆகணும். You guys understand that. That's not a problem. That's good. The other thing you need to understand is ஒரு for loop உள்ள எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல நீங்க ரைட் த ஃபார் லூப், what does it mean when I say inside the for loop, outside the for loop? So I in range அப்படி கொடுத்தா ஓகே மாட்டேன். I and test இப்படி இருந்ததுன்னா you guys need to know எந்த ஸ்டேட்மெண்ட், இது ஜஸ்ட் an example, random example, எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் லூப் உள்ள எக்ஸிக்யூட் ஆகும், எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் லூப்க்கு வெளியில எக்ஸிக்யூட் ஆகும். தட் இஸ் சம்திங் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இந்த தடவை பிரிண்ட் எத்தனை தடவை ஜே பிரிண்ட் ஆகும், எத்தனை தடவை ஐ பிரிண்ட் ஆகும்? மோகன், டெஸ்ட்ன்றது எத்தனை தடவை பிரிண்ட் ஆகும், ஐ எத்தனை தடவை பிரிண்ட் ஆகும், ஜே எத்தனை தடவை பிரிண்ட் ஆகும்? மேம் டெஸ்டும் ஐயும் வந்து 9 டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும் மேம். ஜே மட்டும் 1 டைம் தான் பிரிண்ட் ஆகும். எதுக்கு மேம்? ஏன்னா ஐயும் டெஸ்டும் வந்து இன்னர் ஃபார் லூப் உள்ள இருக்கு மேம். ஜே வந்து ஃபார் லூப் வெளில இருக்கு மேம். ஓகே, வெரி குட். ஓகே, இப்ப சொல்லுங்க, எத்தனை தடவை பிரிண்ட் ஐ பிரிண்ட் ஆகும், எத்தனை தடவை டெஸ்ட் பிரிண்ட் ஆகும், எத்தனை தடவை ஜே பிரிண்ட் ஆகும்? Okay, and to make life easier, I'll do it this way. Okay, so tell me, எத்தனை தடவை ஐ பிரிண்ட் ஆகும், எத்தனை தடவை டெஸ்ட் பிரிண்ட் ஆகும், எத்தனை தடவை ஜே பிரிண்ட் ஆகும்? let's see. சொல்லுங்க. மேம் ஐ வந்து 10 டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும் மேம். 10 டைம்ஸும் உள்ள வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் 10 டைம்ஸ்க்குள்ள 4 டைம்ஸ் ஒவ்வொரு தடவை கே வந்து டெஸ்ட் பிரிண்ட் ஆகும் மேம். ஜே வந்து 1 சமம் பிரிண்ட் ஆகும். டெஸ்ட் எத்தனை தடவை பிரிண்ட் ஆகும்? அப்ராக்சிமேட்லி எத்தனை தடவை பிரிண்ட் ஆகும்? ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன்லயும் 4 டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும் மேம். ஓகே, சோ எத்தனை தடவை டோட்டலா எத்தனை தடவை? 40 டைம்ஸ் மேம். Around 40 times கிட்ட print ஆக போகுது, right?
So we all know எந்த statement எப்போ that's the exact same thing I'm talking about. Okay, இப்போ வந்து ஐயோட வேல்யூஸ் கேயோட வேல்யூஸ் என்னென்ன வகை இருக்கும்? எத்தனை தடவை வந்து இந்த 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 இதுல வந்து ஐ எத்தனை தடவை பிரிண்ட் ஆகும்னு சொன்னீங்க? ஐ வந்து 10 தடவை பிரிண்ட் ஆகும்னு சொன்னீங்க. கே வந்து 40 டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆகுது, ரைட்? கேயோட வேல்யூஸ் என்ன? 40 1 2 3 4 5 up till 40 வரைக்குமா? என்ன வேல்யூஸ் பிரிண்ட் ஆகும் கேயோட வேல்யூஸ்? வெறும் கே பிரிண்ட் கே மட்டும் 40 டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும். Just K said 40 times print ஆகும். Okay, that's good. Yeah, ma'am. Now, Pushpa, tell me, what will be the values of K? How many times K is going to be printed? K is going to be printed 4 times, ma'am, for each Total. time. No, I'm asking total number of times. Total number of times K will be printed. How many times? So I will be printed 10 times. Yes, ma'am, Right? I will be printed 10 times. K will be printed 4 times. K will be printed 4 times, ma'am, but It will be printed 4 times for each I, because this for loop is inside this for loop, right? Okay. Every time there's an I, because this for loop, the line number 22 has 2 statements in it. How many statements within for loop? This for loop? 2 statements, ma'am. First statement is print, second statement is a for loop, which can contain any number of statements, but it's another for loop with another statement. So every time there is I changes 40 times. 30 or 40 times, right? Because it's 4 and then this is 10. And Yes, what will ma'am. be the values of that 4? Is it going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up till 40 or something else? What is it going to be? It can be 1, 2, 3, 4 only, ma'am. 1, 2, 3, 4. How many times? 1, 2, 3, 4. Is it 1, 2, 3, 4 or 0, 1, 2, 3, 4? 0, 1, 2, 3, 4. Till like for each one, it will take 1, 2, 3, 4. For 2, 1, 2, 3, 4. Okay. That's how it works. That's how it works. And how many times J is going to be printed? J will be printed how many times? J will be printed whether it's inside like inner for loop or outer for loop. I'm confused about it, ma'am, because indentation shows 2 lines. Good. That's it. So you were saying, how do we identify if a statement is inside the for loop or outside the for loop? Okay, good question. How do you know that? How do you find out if J is inside any of this for loop? So in Python, if a statement is in the when we say inside, there has to be this indentation here. You see the space here? Yes, ma'am. You see the space, which means this statement is inside the one before Outer here. for Inner for loop, because this print statement is inside a for loop, or inside, in this case, it's a for loop. It can be a while, it can be if, it can be anything, but it's inside. That's what inside means. If it is in the same, and the first letter of this statement and first letter of this statement, if it is in the same thing, it means it's outside. You okay, actually get if statement also, right? If I can say that, if J greater than less than I, print J. Print I. Okay. So this statement,
Okay, how many times I will be printed? How many times J will be printed? So we are looking at from here. We're focusing on this portion of. So what statements are inside the loop? In if loop, what statement is outside the if loop? Outside the if loop are J is initialized to A, where is J equals to A and I is equals to A. Those are talking about outer this. if loop. Those are outer if condition, ma'am. Inside if condition, print J and print I is there. Okay, these two are okay. Yeah, we're only talking about this block of code. Print J and I are inside if, and this particular line number 34 is outside that. How about if I write this? Okay, so it's called okay. Now, what's inside this statement? What's outside this statement? Inside the if statement, if we have print I and print J and print I, ma'am. And print fail also is inside the if statement in the else part. And print I is not inside the if statement, ma'am. Correct. Because So it's equal to the if statement, the print statement. Okay. It's JSS. Okay. Now inside this, in this first 31, line number 31, what statements are inside the first if statement? Print I, print J, and one more if statement is there inside the outer if statement, ma'am. That is I equals to J, and then we have one print statement called pass. Correct. So same concept for for loop also, right? Same concept. If its indentation says it's this particular line number 24 is intended, it's inside this for loop, which means every time this for loop, the outer for loop runs, this whole thing is going to run one more time, starting from the starting value. Okay, ma'am. Run from the starting value of k. In this case, it will be 0. It is going to run from 0, 1, 2, 3, 4, and then do the rest of the things. When the value of I changes, k is going to start all over again. 0, 1, 2, 3, 4, one more time. Right? So that's how it's going to work. I'm going to remove. So if I go run this thing, stop it, and just run this whole thing. So you see that it's repeating 1 and then 0, 1, 2, 3, 4. 2 and then 0. Same thing repeat over one. So the k gets reset every time the outer for loop runs. Okay, that's the exact same concept we are using here. All okay, right? ma'am. Yes. So yeah, so what you all need to do is go back and read about nested loops one more time. Do these exercises. So I'll post this thing code in Discard, so you can use this and print your multiplication table, just so that you have something in you know. Let's see. You know, something to look at. So the idea is, you know, it's time now. I'm going to end the class. Sorry, it's getting late. I'll end the class. Any questions? Any questions in the for loop so far? I was going to do the tax also. It's coming next. My focus was not for loop, but anyways, we did for loop. Very good. Questions? I'll give some homework for loop. I'll send the homework later today. And any questions? I think I'm glad you guys are asking some good questions and saying which part you understand or not understand. All good.